Welcome to Devagya. In this video, we are going to learn two more important stroke patterns. The first is Da-RaDa and the other is Da-RaDa or Da-RaDa. A is the gap. Later on, we don't say this A word, it's just a gap. So it's Da-RaDa or Da-RaDa. Now, playing the first stroke pattern, Da-RaDa, that is Da-RaDa. There is a pause. Da-RaDa. Da-RaDa. Before I proceed further, let me tell you how to tell this stroke pattern. It's Da. So, Da-RaDa. This is beat as off beat. Suppose if you're counting 1, 1, 2 and 2. So 1, 1, 2, 2, Da-RaDa. While playing, we give more emphasis to the Ra stroke. Da-RaDa. Or if I don't say a, Da-RaDa. 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 Now, how to play this stroke pattern? Where there is a, you need to give a pause. Da-RaDa. The RaDa will be quick. Da-RaDa. Da-RaDa. Ra is the outer stroke, as you know. So, Da-RaDa. 1, 1, 2. You will not strike Da-RaDa. It will sound Da-RaDa. It won't sound Da-RaDa. You need to give a pause there. Da-RaDa. So, Da-RaDa. RaDa you play quick. Da-RaDa. 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 At first stage, you will play this Da-RaDa stroke pattern on each note. On Sa, natural note, natural scale. Da-RaDa. Come to Re. Then Ga. Then Ma, 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 Ma. Remember, strike Ra hard. And it will be quick. Da-RaDa and in descending order, Da-RaDa, 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 Da-RaDa. Actually, it's Da-RaDa, Da-RaDa, Da-RaDa. We don't say a. Da-RaDa or Da-RaDa. Da-RaDa means Da-RaDa. Now, you have played this bowl on each note. Now you will divide like you play Da-RaDa, Sa, Sa, Re. Means Da-RaDa, Da-RaDa. You were playing this. Now you play Sa, Sa, Re. Da-RaDa. Now Ga, Ga, Ma. Da-RaDa, Da-RaDa. Now Pa, Pa, Dha. Da-RaDa. Now Da-RaDa, Ni, Ni, Sa. Again, I'll repeat the ascending Arohan. Pa, Pa, Dha. Ni, Ni, Sa. And descending order, Sa, Sa, Ni. Dha, Dha, Pa. Da-RaDa. Re, Re, Sa. Means Ma, Ma, Ga. Then Re, Re, Sa. Got it? I'll repeat this again. Sa, Sa, Re.
ga ga ma, pa pa dha. Now ni ni sa. Descending, sa sa ni, dha dha pa, ma ma ga, and re re sa. You can also play in some other way, like sa sa re, then repeat re again, re re ga, repeat ga again. Start from ma, ma ma pa, pa pa dha, pa pa dha. Now dha dha ni, da ra da, ni ni sa. Ni ni sa is da ra da. Descending, da ra da means sa sa ni. Now ni ni dha, da ra da. Now dha, da ra da, pa pa ma, da ra da. Now ma ma ga, da ra da, ga ga re, da ra da, and re re sa, da ra da. So either you play sa sa re, ga ga ma. You skip, don't repeat re. Sa sa re, then ga ga ma. Or you repeat the previous note. Sa sa re, re ga, ga ma. You can repeat the previous note also. So this was your first stroke pattern, Da-RaDa. Now coming to the second stroke pattern, what you do, just before Da-RaDa you add Diri da. So it will be Diri da, Da-RaDa. In this previous one you played only Da-RaDa. Now you add Diri da, Da-RaDa. So how will you play? Diri da, Diri da. Now add the previous stroke, Da-RaDa. Now you don't give a pause, you play it together. Diri da, Da-RaDa. Now if I say a word which is gap, Diri da, Da-RaDa. Got it? Now how to say? Diri da, Da-RaDa. Now I am saying a which is pause. Diri da, Da-RaDa. Repeating again. Diri. See, Diri da, Da-RaDa. Now I will not say a. I will not say that gap. Diri da, Da-RaDa. Got it? I'll repeat again. Diri da, Da-RaDa. Clear? Now I'll play the stroke pattern on each note. First I'll play it in sa and aro and avro, ascending and descending on natural notes. So Diri da, Da-RaDa means Diri da, Da-RaDa. So Diri da, Da-RaDa, re, Diri da, Da-RaDa. So Diri da, da means the you need to play twice together but with a pause. Diri da, da. Don't play Da-RaDa. Diri da, ra-da. No. Diri da, Da-RaDa. So when you at first when you practice, you say the bowl and then you play. Then you won't make that mistake. Like Diri da, Da-RaDa. On re, Diri da, Da-RaDa. Ga, ma, Diri da, Da-RaDa. Pa, Da-RaDa. Dha, ni, Diri da, Da-RaDa. Diri da, Da-RaDa. Now saying with a, Diri da, Da-RaDa. You just look at my hand where there is a, where there is pause. I'm not giving any stroke.
Diri, da-a. My fingers are closed. Diri, da-a. Da-RaDa. Diri, da-RaDa. Coming to the Diri, da-RaDa. Next, Diri, da-RaDa. Next, Diri, da-RaDa. Ga, Diri, da-RaDa. Re. Now Sa. Why these stroke patterns are important? Because later on you play any raga, any song, you apply these stroke patterns. So if I play little faster, the previous one, Da-RaDa only. Da-RaDa, 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 Da-RaDa. Da-RaDa, Da-RaDa, Da-RaDa. Now, Diri-da, Da-RaDa. Diri-da, Da-RaDa. Pa. Diri-da, Da-RaDa. Sa-sa-sa, sa-sa-sa. Ni. Pa, ma, ga, diri-da, da-RaDa. You can also play this in Alankar, like sa-sa-re, ga-ga-ma, diri-da, da-RaDa. I'll play slow first. Diri-da, da-RaDa. So, diri-da, da-RaDa, sa-sa-re, ga-ga-ma. Now, pa-pa-dha, ni-ni-sa. Diri-da, da-RaDa. I'll repeat Arohan or ascending again. Diri-da, da-RaDa, sa-sa-re, ga-ga-ma. Now, pa-pa-dha, ni-ni-sa. Diri-da, da-RaDa. Now, descending. Sa-sa-ni-dha-dha-pa. Diri-da, da-RaDa. Mama ga re re sa, diri da da ra da. You can speed a little. Diri da da ra da, diri da da ra da, diri da da ra da, diri da da ra da. This da-RaDa, da-diri diri da-RaDa, these are all used by while you play the compositions of any raga. You will see that you are all applying these basic stroke patterns, important stroke patterns. Now, coming to the previous stroke again, Da-RaDa, when I am playing Sa, Sa, Re, Ga, Ga, Ma, Da-RaDa. Now, if you count, if you say only the stroke pattern, it's Da-RaDa, only 2 beat. But when I am playing Sa, Sa, Re, to sound a little good, I am giving a pause there. So, Da-RaDa gap, Da-RaDa gap means Sa, Re, pause, Ga, Ma, pause, Dha, Ni, pause, Ni, Sa, pause. So, Sa, Re, Ga, Ma. Actually, Sa, Re, Ga, Ma. The third beat I am not playing anything. Sa, Re, 1, 2, Ga, Ma, 1, 2. This 1, 2 is pause. The whole beat is pause. Sa, Re, pause. Ga, Ma, pause. Dha, Ni, pause. Ni, Sa, pause. Got it? Similarly, on the second one, Diri-da, Da-RaDa, if you count only the stroke, Diri-da, Da-RaDa. But when I am playing Sa, Sa, Re, Ga, Ga, Ma, to sound little different, I am giving a pause there. Diri-da, Da-RaDa, pause. Diri-da, Da-RaDa, pause. I'll count more slow.
Sa sa re e ga a ga ma pause. Pa pa dha a ni e ni sa pause. So sa sa ni dha a dha pa ma ma ga re e re sa. Got it? Sa sa re ga a ga ma 1 2 pa pa dha a ni e ni sa 1 2. So got it? Now you can play a little faster, or you can play on some other alankar also. Means sa sa re ga ga ma re re ga. Simple sa re ga ma pa dha, which you play on only da-ra. Sa re ga ma pa. You can apply this on the stroke pattern also. Sa sa re ga ma re ga ma pa ga ma pa dha ma pa dha ni pa dha ni ni sa. I'll repeat ascending again. Sa sa re ga ma. So sa sa re e ga ma 1 2 pa pa. Sa sa re e ga ma 1 2 re ga ma pa 1 2. Give a pause there. So again, sa sa re ga ma re ga ma pa pa dha ni ni sa. Sa sa ni dha dha pa ni ni dha pa ma dha ga pa ma ga pa ma ga. I'll repeat again. Little faster I can try. Descending. Ni ni dha pa ma dha ga pa ma ga re sa. Got it? So you try these two stroke patterns. Practice along with me. Till then, thank you.